everybody, welcome back to my channel. Unit 15, Grammar, Past Continuous, page 87. Сьогодні у нас граматика, Past Continuous, минулий тривалий час. Як завжди в таких завданнях, в таких уроках, Grammar Reference and Practice на сторінці 150, ми з вами зробимо на неї відеоогляд окремо. І я його розміщу, цей відеоогляд, це відео у плейлисті. Тому, будь ласка, переходьте на плейлист відео за підручником Prepare 6 клас. І в кінці цього плейлиста ви побачите на відповідно 150-й сторінці пронумерованій за цією сторінкою, так, це відео. І так, а ми попрацюємо саме на сторінці 87 зараз. So, read the table, прочитайте табличку, complete sentences 1 to 4 using the verbs in the article. Доповніть речення 1-4, використовуючи статтю. Статтю ось попередню, так? Is the story real? So, positive. Eric Shipton was climbing in the mountains. Yes? Eric Shipton займався альпінізмом в горах. Climbing. So, the climbers through thick snow. The climbers were walking through thick snow. Альпіністи пробиралися крізь товщину снігу. So, Eric Shipton wasn't alone. He wasn't exploring alone. Він не досліджував один цю місцину. He wasn't exploring alone. The climbers weren't climbing that day. Climbing that day. Альпіністи не займалися, так, альпінізмом в той день. Окей, питання, questions. Отже, ми з вами зараз утворили стверджувальні речення і заперечні речення in past continuous у минулому тривалому часі. So, Eric Shipton was climbing in the mountains. The climbers were walking through thick snow. Eric Shipton wasn't exploring alone. Заперечне речення. The climbers weren't climbing that day. Який ми можемо зробити висновок? Що, в принципі, схема утворення past continuous – це допоміжні дієслова was and were. Так само вони вживаються, як і в past simple. Were для множини та слово you в значенні ти. І плюс дієслово за змістом, закінченням ing. V – це дієслово, я позначаю verb, the verb. Англійською мовою the verb – це дієслово. І закінчення ing. Що ж позначає past continuous? We use the past continuous to talk about. Ми використовуємо past continuous, аби розповісти про an action which was happening at a particular time in the past. Про дію, яка відбувалася в конкретний час у минулому. What were you doing at 1 o'clock? Що ти робив о першій годині? I was having lunch. Я обідав. We use the past continuous to talk about two or more actions which were happening at the same time in the past. Також ми вживаємо past continuous, якщо відбувалися дві дії одночасно у минулому. In this case, we often use the word while. У цьому випадку ми часто використовуємо слово while, яке перекладається в той час як. While Charlie was feeding the dog, Ingrid was watering the flowers. В той час, як Чарлі годував собаку, Інгрід поливала квіти. Ingrid was watering the flowers, while Charlie was feeding the dog. Іншими словами, можна сказати і так. Інгрід поливала квіти в той час, як Чарлі годував собаку. We form the past continuous with was, were and the main verb ending in ing. Ми утворюємо past continuous за допомогою допоміжних дієслов was, так, was and were, і головного дієслова закінченням ing. We use was. Ми використовуємо слово was для I, he, she, it, and were for you, we and they. Ти, ви, ми і вони. For example, I was having a shower at 8. The children were playing in the park. In negative sentences we add not after was, were. У заперечних реченнях ми до was, were додаємо not. The short forms are wasn't, weren't. Короткі форми was not, wasn't, were not, weren't. I was not doing my homework. I wasn't doing my homework. They were not working at 6:30. They weren't working at 6:30. In questions,
we put was-were at the beginning of the sentence before the subject. В питаннях ми was-were виносимо перед підметом в реченні. Was he having breakfast at 8? Were you listening to music? In short answers we only use was, wasn't or were, weren't. У коротких відповідях ми використовуємо лише was, wasn't або were, weren't. We don't repeat the main verb, тобто ми додатково не повторюємо головне дієслово. Наприклад, were they dancing? Чи вони танцювали? Yes, they were або no, they weren't. Чи танцювали вони в конкретний момент минулого? Так, танцювали, no, they weren't, ні, не танцювали. Ну і ще раз табличка утворення past continuous. I, he, she, it was, you, we, they, were і дієслово з закінченням ing, стверджувальне речення. Заперечне речення після I, he, she, it. Ну, замість he, she, it, ви ж розумієте, може стояти ім'я якесь чоловіче, дівоче, так? You, we, they, were, weren't, walking. Ну і question, питання. Question питання загальне починається з was або were, тобто was, were, відповідно, стоять перед підметом в реченні, і потім підмети дієслова з закінченням ing. So, task 2. What was happening yesterday afternoon? Що вчора відбувалося в день? Complete the sentences with the past continuous form of the verbs. Доповніть речення у форматі past continuous дієслів, так? Then listen again and check. Okay. The boys were playing football. The boys – це множина, тому буде were playing, так? Were playing football in the park. Хлопці грали у футбол у парку. They not run. They were not разом weren't. They weren't running. They weren't running very fast because the grass was too long. So, питання. Were you climbing that tree? No, I wasn't. Were для I змінюється на was, тому у відповіді, тому що питання я ставлю тобі, ти про себе відповідаєш No, I wasn't, або Yes, I was. So, my friend was watching TV. Моя подруга дивилась телевізор. Так, in the afternoon. Не просто yesterday, так, а саме yesterday afternoon. She wasn't tidying her room. Вона не прибиралася в кімнаті. She wasn't tidying her room. So, were the students working on the computers? Were the students working on the computers? Yes, they were. Чи працювали учні за комп'ютерами? Так, працювали. So, and now let's correct the mistakes in the sentences. Итак, we are playing football in the park yesterday morning. We were playing football. Past continuous, not present continuous. I lost it at the party when we were dancing. Я втратила це на вечірці, коли ми танцювали. We weren't reading stories. Ми не читали історії about strange animals in class yesterday. She wasn't thinking and dropped her bag. And she dropped her bag. Great. So, pronunciation, rising and falling intonation. Listen and repeat. Послухайте і повторіть за диктором зараз прочитання і вимови цих речень. My brother was riding his bike. My dad wasn't working in the garden. Were they climbing in the mountains? Were you looking for footprints? Great. So, listen and repeat one more time. So, and then do exercise 4. In pairs, ask and answer the questions. What were you doing yesterday at 7 o'clock? Що ви робили вчора о 7? So, I was at 7 o'clock in the evening, maybe. Yes, I was watching TV. So, what were you doing last Saturday at 1 o'clock? I was cooking. What were you doing last Monday evening at 6 o'clock? So, I was doing my homework. Дорогий друже,
Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! Past Continuous уточнює не просто вчора, а коли саме вчора, о 7 годині вечора, наприклад, або коли на минулому тижні, саме в цей час, як і зараз, так? Тобто не просто yesterday, а at the same time yesterday. Не просто last week, а, наприклад, last Sunday, а at 7 p.m. last Sunday. Past Continuous уточнює, коли саме відбувалася та чи інша подія. So, that's all for today. Thank you for your attention. Goodbye, good luck. Очікуйте виходу також відео Grammar Reference and Practice page 150. See you!